ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗೀತಾ ಜೈಶಂಕರ್. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಗುಜರಾತ್ ಭೇಟಿ, ಸಾನನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಭಾರತ ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ. ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗುಂಪು 2ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಸ್ಥ ನಾರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 1.15 ಕೋಟಿ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನೀಡುವಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪೋಷಕರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಕ್ಯಾನ್ 2026ರ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1,20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 80,000 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದರೂ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಈ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎಚ್ಪಿವಿ ಸೋಂಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುವ ಮೊದಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಂಎ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಎಂಎ ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1,800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಎಂಎ ಈ ರಾಷ್ಟೀಯ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಸಾನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೋಡಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸಾಗಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 22,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಭಾರತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾರತ ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ, ನಕಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆ, ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಹರಿವಿನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಒಟ್ಟು 7,08,00,000 ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ದೆಹಲಿಯ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ನಾಯಕ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ಸಿಬಿಐ ದೆಹಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆ ಕವಿತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ 23 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ವಾದಿಸಿರುವ ಸಿಬಿಐ, ತನಿಖೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆಯೇ? ನೀವು ಸುದ್ದಿಯ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅರೆಕಾಲಿಕ ವರದಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚಂಗನಸೆರಿಯ ಸೇಂಟ್ ಬೆರ್ಚ್ಮನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅವರು ತ್ರಿಶೂರ್ನ ದೇವಮಾತಾ ಸಿಎಂಐ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಗಾನಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಯ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಾಕಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಲಿವಿಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಸಮೀಪ ಹಣವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದು ಸರಕು ಸಾಗಾಣೆ ವಿಮಾನವೊಂದು ನಿನ್ನೆ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ 15 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಪಾಸ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪಾವೆಲ್ ತೋವರ್ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೃತಪಟ್ಟವರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಅಥವಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾವು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಕೊಲಂಬೋದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತದ ಗುಂಪು 2ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ 160 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 19.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 161 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗುಂಪು 1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ 5ನೇ ದಿನದ ಆಟದಲ್ಲಿಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತನ್ನ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿದೆ. 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 186 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ 477 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನದಾಟ 9:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ 584 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ 293 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಗುಜರಾತ್ ಭೇಟಿ, ಸಾನನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಭಾರತ ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ. ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗುಂಪು 2ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು presents morning news.
Good morning. I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide HPV vaccination program for girls aged 14 years from Ajmer in Rajasthan today. Prime Minister to also inaugurate Micron Technologies Semiconductor Assembly, Test and Packaging Facility at Sanand in Gujarat this afternoon. CBI moves Delhi High Court challenging acquittal of Aam Aadmi Party leaders Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and others in Delhi liquor policy case. Election Commission to publish incomplete final voter list of West Bengal today following Supreme Court's order. US President Donald Trump suggests friendly takeover of Cuba amid US fuel blockade. And in cricket, England beat New Zealand by 4 wickets in Super 8 match of ICC Men's T20 World Cup in Colombo. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide human papillomavirus or HPV vaccination program for girls aged 14 years from Ajmer in Rajasthan today. The nationwide rollout marks a decisive move in the country's public healthcare journey and fulfills the government's commitment to advancing the vision of Swasth Nari, ensuring prevention, protection, and equity at the core of women's healthcare. The program will target approximately 1.15 crore girls aged 14 years every year across all states and union territories. The vaccine will be provided free of cost at designated government healthcare facilities. The vaccination will be voluntary and informed consent from parents or guardians will be obtained prior to administration. We have a report. India's national program will use a quadrivalent HPV vaccine, Gardasil. HPV vaccines are among the most extensively studied vaccines globally, with more than 500 million doses administered worldwide since 2006. Scientific evidence demonstrates almost 100% effectiveness in preventing cancer. With this launch, India will join over 160 countries that have introduced HPV vaccination into their immunization schedules. The special campaign will run in mission mode over a 3-month period, during which eligible girls can receive the vaccine daily at designated facilities. Thereafter, the vaccine will continue to be available on routine immunization days. Anand Kumar for Ākashvāñi News, Delhi. The Indian Medical Association or IMA has hailed the central government's decision to provide free HPV vaccination for adolescent girls aged 14 years across India. In a letter to Prime Minister Narendra Modi, IMA said that this initiative will contribute in the prevention of cervical cancer, safeguarding the health and lives of millions of women in India. Moreover, Prime Minister Modi will also launch, inaugurate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 16,680 crore rupees in Ajmer today. The projects span key sectors including urban development, drinking water supply, roads, irrigation, energy and industrial infrastructure. The Prime Minister will also address a public gathering on the occasion. We have more from our correspondent. The Prime Minister will inaugurate several national highway projects, including the 4-lane Greenfield Expressway from Bandikoi to Jaipur, along with other key infrastructure projects. With the completion of the Bandikoi-Jaipur Greenfield Expressway, Jaipur has now been directly connected to the Delhi-Mumbai Greenfield Expressway. In addition, the Prime Minister will lay the foundation stone for important elevated road projects at Sanganer in Jaipur and in Jodhpur city. In line with the government's commitment to ensuring safe and clean drinking water for all, the Prime Minister will lay the foundation stone for 4 packages of Nanera major drinking water project and 5 packages of the Parvan Akavad major drinking water project to ensure seamless power transmission for generation centers. The Prime Minister will inaugurate transmission systems for evacuation of power from renewable energy zones in the state. On the occasion, the Prime Minister will also distribute appointment letters to more than 21,000 youth selected in various departments of the state government. Jitendra Dwivedi, Ākashvāñi News, Ajmer. Prime Minister Narendra Modi will also visit Gujarat this afternoon. During his visit, Mr. Modi will inaugurate Micron Technologies state-of-the-art semiconductor assembly, test and packaging or ATMP facility in Sanand. This landmark event marks the official commencement of commercial production and shipment of the first made-in-India semiconductor memory modules.
Union Minister of Electronics and IT, Ākashvāñi Vaishnav, will also be present on the occasion. More from our correspondent. The inauguration of Micron's Sanand facility today marks a transformative leap for India's technology ecosystem. With a total investment of over 22,500 crore rupees, the project represents the first proposal approved under India's semiconductor mission. This project, which saw its groundbreaking just in September 2023, is now ready to convert advanced DRAM and NAND wafers into finished product for markets worldwide. A key highlight of this facility is its nearly 5 lakh square feet of clean room space, ranking it among the largest raised floor clean rooms in the world. By commencing commercial shipments of the first indigenous memory modules, India is taking a decisive step towards self-reliance in semiconductor sector. Aparna Khund, Ākashvāñi News, Ahmedabad. The Central Bureau of Investigation (CBI) has moved the Delhi High Court, challenging the acquittal of Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal, party leader Manish Sisodia, and others in the corruption case related to the Delhi liquor policy case. The move comes hours after the trial court passed the order. The trial court acquitted all the 23 accused persons in the case, including Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, and K. Kavita. The CBI has said that the trial court, in its order, has ignored several important aspects of the investigation and the material has not been considered adequately. The Election Commission will publish the incomplete final voter list of West Bengal today, following the Supreme Court's order. The list will also contain the names of the voters whose credentials were verified by the judiciary engaged in the Special Intensive Revision or SIR process on the order of the Apex Court. A report. The draft list will contain the names of 7 crore 8 lakh voters that will also remain in the final list. However, this list will be divided into different categories. Those whose applications have been approved will naturally have their names included. Those whose names are being excluded will have the word delete written beside them. And for those whose documents are still under judicial review, which is about 60 lakhs, the word adjudication will be mentioned next to their names. State's Chief Electoral Officer Manoj Kumar Agarwal said that the list will be uploaded online by this afternoon. The voter list can be viewed on the Election Commission's website, Chief Electoral Officer's website, and the ECI Net app. Copies will also be sent to all recognized political parties. Additionally, 2 hard copies will be given to district election officers. Offline copies are being sent to the offices of district magistrates, sub-divisional officers, and block development officers, where the public will be able to view the voter list offline. In Kolkata, the documents will also be kept at the Jesop building and the survey building. With Sandipon Das Gupta and Avirup Bhattacharya from Kolkata, Ashish Abraham for Ākashvāñi News. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AI News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. The recently concluded India AI Impact Summit 2026 in New Delhi highlighted how AI is rapidly reshaping the service sector, such as hospitality, healthcare, retail, banking, and logistics. Talking to Ākashvāñi News during the summit, Prashant Malvi, founder and chief technology officer of Right Left AI, said that his company's software uses AI to recognize and interpret sign language. हम ये चाहते हैं कि सभी सिटीजन के द्वारा We want to create a communication language for people who can or cannot speak so that they do not have to struggle to get a job or do any work anywhere else. After coming to the AI summit, we got to know that several applications have worked in every field and which AI companies are working to take our subject forward. We got to learn a lot here and we hope that they also learn from our application. और आशा करते हैं हम लोगों ने भी जो एप्लीकेशन लोगों के लिए बनाई है वो भी उन सभी लोगों के काम आए. To mark the 350th death anniversary of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, lakhs of devotees are set to attend the Shahidi Divas event being held in Kharghar, Navi Mumbai today. More from our correspondent.
Navi Mumbai is set to witness one of its largest ever religious congregations, Hindadi Chadar, for the next 2 days beginning today. Nearly 20 lakhs devotees are likely to attend the grand event. More than 1,000 buses will operate across Mumbai metropolitan region for 2 days, providing free rides to people visiting the venue. The program will feature a large 120-acre pandal to accommodate vast crowd. Union Home Minister Amit Shah is expected to attend in person, while Prime Minister Narendra Modi is likely to join the event virtually. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, along with several other dignitaries, will also be present. The program will see participation from around 25,000 Sikh saints and devotees from Punjab. Arrangements for mass langar, medical camps and proper sanitation will be in place. Nivedita, AIR News, Mumbai. US President Donald Trump has suggested friendly takeover of Cuba amid fuel blockade by the United States. Speaking to reporters outside the White House, Trump said that the US could take over Cuba, but on amicable terms. He said US Secretary of State Marco Rubio is in discussions with Cuban leaders at a very high level. Mr. Trump further said that Cuba is in a serious economic trouble as Trump administration is intensifying pressure on Havana's communist government through a strict fuel blockade. Cuban government is talking with us. They're in a big deal of trouble, as you know. They have no money, they have no anything right now. But they're talking with us, and maybe we'll have a friendly takeover of Cuba. We could very well end up having a friendly takeover of Cuba. US President Trump has directed every federal agency to immediately stop using technology from AI developer Anthropic. Mr. Trump wrote in a Truth Social post that they do not need it and will not do business with them again. US Secretary of War Pete Hegseth also said in a social media post that this week Anthropic delivered a masterclass in arrogance and betrayal, as well as a textbook case of how not to do business with the United States government or the Pentagon. In ICC Men's T20 World Cup, England defeated New Zealand by 4 wickets in the Super 8 Group 2 match at R. Premadasa Stadium in Colombo last night. Chasing a target of 160 runs set by New Zealand, England scored 161 for 6 in 19.3 overs. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana. Thank you, Saira. Pakistan declaring war with Afghanistan is the top headline across newspapers today, along with ex-Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and others getting a clean chit in the Delhi excise policy case. The Pioneer writes, Pakistan-Afghanistan conflict escalates, while the Hindustan Times headlines, Pakistan declares open war with Afghanistan, strikes Kabul. The Hindu reports, Pakistan bombs Kabul, declares open war. The Tribune headlines, Kejriwal's Sisodiya among 23 discharged, CBI moves High Court. All newspapers inform of Canadian Prime Minister Mark Carney's visit to India. The Asian Age writes, Carney in India talks with PM on March 2nd. Uranium Pact on agenda. Financial Express writes, Carney visits India to mend relations. Ahead of Tamil Nadu Assembly polls, political churnings are taking place in the state. The Hindu writes, O. Paneerselvam joins DMK ahead of Tamil Nadu Assembly poll. Netflix walks away from Warner deal, clears Paramount's path, writes Times of India. In its editorial titled Politics as Theatre, The Statesman writes, President Donald Trump's State of the Union address to the US Congress looked less like a governing report card and more like a campaign rally that happened to be held in the nation's most formal chamber. And finally, the city of joy turned into a city of tremors on Friday. The Statesman writes, Earthquake jolts Kolkata. And with that, it's back to you, Sarah. Thanks, Tanvi, for the press review. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide HPV vaccination program for girls aged 14 years from Ajmer in Rajasthan today. Prime Minister to also inaugurate Micron Technologies Semiconductor Assembly, Test and Packaging Facility at Sanand in Gujarat this afternoon. CBI moves Delhi High Court challenging acquittal of Aam Aadmi Party leaders Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and others in Delhi liquor policy case. Election Commission to publish incomplete final voter list of West Bengal today following Supreme Court's order.
US President Donald Trump suggests friendly takeover of Cuba amid US fuel blockade. And in cricket, England beat New Zealand by 4 wickets in Super 8 match of ICC Men's T20 World Cup in Colombo. And with that, we end the morning news. Have a great day.